Muraho mwiriwe neza mwese. Nishimye cyane ariko reka mbanze mbere kugushimira mwebwe mwese mwafashe umwanya mukaza mukamara hano iki gihe cyose muhamaze. Mwashoboraga kuba muri ahandi mukora ibindi bibareba cyangwa bireba imiryango n'abavandimwe banyu. Ndanashimira rero minisiteri ibishinzwe Bizimana ayobora n'abafashije minisiteri kuza hano bakabaha inyigisho zitandukanye. Ndizera ko izo nyigisho zari zikubiyemo byinshi bimaze kubajyamo bihagije kandi biyobora bikanabagirira n'akamaro mu buzima bwanyu ubwo ari bwo bwose. Ubuzima aho muzaba muri hose, ibyo muzaba mwahisemo gukora byose, inyigisho nk'izi zigira akamaro, zirakuyobora iyo ubishaka, zikwereka inzira wanyuramo nziza, ntuyobe ngo ujye muri ya nzira Bizimana amaze kuvuga. Bamwe muri mwe kandi mwe muracyari batoya bahuye nabyo bikabagiraho ingaruka. Buriya bigira ingaruka ku buzima bw'abantu igihe kirekire. Hari ibyo by'ubuyobyabwenge, by'ibiyobyabwenge cyangwa iyindi mico nayo yangiza ubuzima, igakoresha abantu ibintu igihe kitari byo, cyane cyane igihe kitari cyo, cyangwa se gukora ibitari byo. Ibyo byangiza ubuzima bw'abantu. Ubu nagira ngo ntarakomeza mbanze mbabaze Ikinyarwanda muracyumva neza? Ninshaka nikomereza Ikinyarwanda. Ndabizi ko harimo abo biri bugore ariko ndagenda mvanga n'indimi zindi z'amahanga. Hari izindi tuzi buke buke. Ntabwo nzi Igispanish ariko Igifaransa ndagerageza. Igifaransa numva ikirimo ibyo nshaka mpitamo. Igifaransa kijyanye n'ibyo nshaka ndacyumva, ibyo ntashaka nkirengagiza bigahita simbyumve. Sinzi uwabigishije Bizimana, ninde wigishije aba bana Ikinyarwanda? Kuko Ikinyarwanda usibye mwebwe hari n'abakuru batakizi, ariko amahirwe yanyu nuko yo kuri mwe nuko muracyari bato, mushatse gufata mufata vuba. Ariko abakuru bari hafi kungana nanjye iyo batazi Ikinyarwanda pe urahendahenda ukavuga ugasubiramo, ariko
muzabashyirireho porogaramu rwose bajye bagira, ndetse porogaramu yigisha ikinyarwanda bashobora no gukurikirana aho baba bari hose, sibyo? Nka biriya byo kuvuga, buriya yagerageje, buriya numvise ukuntu avuga, agomba kuba nta n'ijambo na rimwe yari azi mbere y'uko wenda aza hano. Biriya byo kuvuga cyane ntabwo ari cyane, ntabwo ikinyarwanda cyane kibaho. Icyo ni ikinyarwanda cy'ahandi, cyo hanze y'imipaka, bavuga cyane, cya, murabyumva? Cya na ca murumva itandukaniro? Nta cyane, keretse uvuga gucana, to light fire, then uvuga gucana. Ariko ibya cyane ni cyane. Hari abandi njya numva bavuga ntago, nta ntago ibaho, ni ntabwo, urabyumva? Ni ntabwo. Cyangwa abandi bakavuga ngo guhereza, ngo namuhereje, yampereje. Urwo ni ururimi rundi rw'ahandi rutari urw'ikinyarwanda. Uvuga guha umuntu, guha, mpa, namuhaye, ntabwo ari namuhereje. Icyo ntabwo ari ikinyarwanda, ni ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda. Guhereza, nta guhereza. CDS nabikubwiye, mujye mwigisha ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi, indimi zivugwa mushaka kubigoreka kubera ko ashaka kumvikana muri ba bandi ba vibes, bamwe bakunda vibes. Icyo ni ikindi kibazo, iyo ntabwo nakijyamo, ariko bajye banoza. Ariko numvise mubagejeje kure, numvise bavuga bazi no gusakuza, ndetse banza bazi no kwivuga. Nigeze kumva ibyo bavugaga mu kanya. Kwivuga murabizi? Maze kumenya ikinyarwanda biragenda biza, ubwo mukomerezaho. Ibyo rero reka mbishyize uruhande. Ibijyanye n'itorero mwabivuze, murabyumva, ni byiza. Itorero ibereyeho kugira ngo abantu, cyane cyane igihugu cyacu, nitwe bireba, nitwe twabihisemo, abantu bahure, bige umuco, bige indangagaciro, bige ibintu byinshi bitegura abantu guhangana n'ubuzima butandukanye aho waba uri hose ku isi. Ugahangana n'ibyo ushingiye ku muco wahawe n'igihugu cyawe. Umuco burya umuntu, umuryango, igihugu bibaho bishingiye
kuri kamere y'uwo muntu, y'umuryango n'igihugu. Ibyo rero kugira ngo bigende neza ndetse bigirire akamaro abantu ku giti cyabo, bigirire akamaro imiryango, bigirire akamaro igihugu, bibamo inyigisho, bibamo ubwenge, bibamo kumenya. Abantu bose bavukana ubwenge. Ku bwenge ukubakiraho kumenya. Ubwenge bwaba bukurimo butuma umenya iyo ushakishije kumenya. Nanone kugira ngo bifate biterwa n'abantu guhitamo. Urahitamo. Ni nk'uko mwahisemo kuza hano. Ubu mwaje hano kubera ko mwahisemo. Hari icyo mwashakaga. Nta wabakoreshejeho ingufu kugira ngo mube muri hano. Nimwe mwabihisemo muraza. Ufite icyo mwashakaga. Uko gushaka rero mwashaka kumenya. Mwashaka kumenya ibibareba, ibireba abantu n'ubuzima bwabo, ibireba umuco, ibireba imyifatire ituma abantu batera imbere uko bikwiye. Amajyambere. Ikindi kugira ngo ibyo bifate bigirire akamaro imyifatire navugaga, kugira ngo abantu bose mu ndimi zose iyo uvuze discipline barabyumva. Discipline ni ngombwa. Discipline niyo iguhitishamo icyo ushaka n'uko ugikora n'impamvu. Ndetse discipline ikakuyobora, gatuma muri kwa guhitamo ugira ibyo uhitamo bizima. Kubaha, kwiyubaha, na kwa gushakisha kumenya. Discipline iyo ufite ubumenyi byongera agaciro kuri bya bindi wamenye. Discipline ni ngombwa. Discipline ituma utava ku ntego ngo ujye mu bindi bintu, harimo noneho nibitakubaka ahubwo bishobora kugusenya. Discipline ni ngombwa. Buriya niyo mpamvu no kuza kwigira hano muri aya mahugurwa muri iri torero, uko mumeze, uko ibyo mwavuze mwize muri hano ni iki, ni ibigushyiramo discipline. Ubishaka rero bimugeza kure. Ubisuzuguye ntabikurikize uko bikwiye, wenda bikugeza hafi bikarangira. Ariko discipline cyane cyane mukiri batoya mwebwe rero. Iki gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda
cyavuye kure, kirimo ibice bitandukanye. Hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoloni, ndetse u Rwanda mbere y'ubukoloni njye nibwira ko ruruta u Rwanda nyuma y'ubukoloni, aho ubukoloni bubereye. U Rwanda rwa mbere y'ubukoloni ruruta u Rwanda rwo mu bukoloni, kuko ubukoloni bwaraje buhindura abantu, biriya byose Imana yavugaga cyangwa abatugejejeho byinshi batugejejeho, umukobwa n'umuhungu, biriya byo gusakuza, byo kwivuga, byo guhiga, biriya byubaka abantu. Ubukoloni bwaraje burabisenya. Turabyemera, ibintu byiza nk'ibyo birabura, tujya mu bindi. Ibyabo baje kudukoloniza. Hanyuma rero ubukoloni nabwo bugira igihe cyabwo, burarangira, ariko burangira mu gice kimwe, buhindura isura, burakomeza, ariko bukomeza muri twe, bukomeza mu Banyarwanda. Abanyarwanda bakajya aho mukuriye, uko mungana, uko murabizi, mujya mubibona amatariki runaka, kwizihiza independence, ubwigenge, tukabyina, ariko iyo usesenguye neza n'ibintu byinshi, no muri uko kwishima, muri uko kubyina n'iki, akenshi abantu bavuye kuko Abanyarwanda bishimaga, ukwishima bagushyiramo ubukoloni, ibyo bwabasigiye. Ibyo nabyo reka ndeke kubitindaho. Ubukoloni nyuma yabwo ibyabaye murabizi, n'ibyo byabayemo ibi minisiteri birebana n'iby'ubumwe, ubumwe tugerageza kubaka bwasenyutse icyo gihe cy'ubukoloni, noneho rwose gusenyuka bishimangirwa n'abagiyeho abayobozi bikurikira ubwo bukoloni. Ndetse hanyuma habaho kwibohora, habaho liberation, nayo mwarayumvise. Bamwe muri mwe yatangiye cyangwa yabaye mutaravuka, mwavutse muri liberation cyangwa ikimara kuba gatoya, abenshi hafi mwese. Mwebwe rero urubyiruko, mwebwe mukiri bato, mufite kubifatira aho mubisanze. Ubu navuga ko igihe ni icyanyu, ni mwebwe turiho tureba ubu. Twebwe turabyina tuvamo. Iyo ubyina uvamo rero, uribaza uti ukurikiye ninde, ameze ate?
sibyo? Yes. Twebwe ubwo tubyina tuvamo ariko tureba imbere yacu tuvuga ngo ariko hameze hate, hazaba hate, hazabeshwaho nande. Icyo gisubizo ni mwebwe, mwabyanga mwabikunda. Ni mu byanga rero imbere hazaba habi, ndetse namwe mwabyanze bibagireho ingaruka. Kubikunda ni mwe mu bifitemo inyungu, nubwo abazaba bagiye iruhande icyo gihe batwebwe, natwe tuzaba tukibifitemo inyungu. Tuba tureba ngo aba bana bacu tubasize he? Tubasize bameze bati? Barakomeje inzira nziza bavukiyemo, ababyeyi babo babasigiye, cyangwa se byose byakozwe byapfuye ubusa? Byarashoboka rwose gupfa ubusa. Abantu babohoye igihugu, shyiramo politike igarura abanyarwanda hamwe, politiki ijyanye n'amajyambere, u Rwanda rugatera imbere rukareka guhora ari urukene rusabiriza. Byinshi. Ubu se mwebwe muzabireka bigire bityo bibagwe hejuru? Ntimuzabikore rwose, ndabasabye. Muramenye mutazakora ishyano. Isi kandi niko ihora iteye. Isi izana ibyayo, izana ibyiza, ndetse kenshi izana ibibi. Iyo izanye ibibi rero igasanga abantu bari aho batagira disipurine, bihebye, badashaka kugira icyo bakora, bibera mu iraha gusa, ntabwo bitinda bya bindi byubatswe kugira ngo bigwe hejuru y'abantu. Ntabwo bitinda rwose, kuko genda bivuga n'abandi barabizi, namwe aho mugeze mu myaka murimo, nubwo muri bato, aho mugeze n'izi nyigisho babaha murabizi, mumaze kubimenya, muzi aho u Rwanda rwavuye, aho rugeze, n'ukuntu byashobotse kubera ko ibintu byinshi, bwa bushake, ya disipurine, ibikorwa, guhangana n'ibibazo bishobora gusenya abantu bakazimira. Twabinyuzemo rero, kandi ntabwo ari uguhanura, ntabwo mvuga ngo bishobora kuzaba igihe kizaba. Mfite reference, twabinyuzemo. Ntabwo muzi abantu twatakaje. None se biriya umuntu yabisobanura ati? Abantu igira itya igatsikira ikarimbuka, ukavuga ngo it doesn't matter who did it or who did not do it. The question is why did it happen to us? Kuki byatubayeho? Kuki ari twe byabayeho?
ibyo rero byavuyemo isomo ritubwira tubeho ntabwo ibyo kuvuga ngo imbere ushobora guhura n'ikibazo ntabwo tujya kubishakisha ahandi kuko twe twahuye n'ikibazo ahubwo twahuye nacyo turakizi iryo somo ry'icyo kibazo twahuye nacyo cyarimbuye u Rwanda turyumva dute twarivanyemo iki ritugeza he hari ubwo nibwira ngo impamvu mwahisemo kuza hano mwebwe mugomba kuba hari ikintu mwumvaga muri iryo somo harimo ayo mateka avuga ngo aho dukomoka iwacu muri karande yacu ibi byabaye bitagombaga kuba ariko muzi ko byasubira noneho mukavuga ngo ntabwo bizasubira reka tugende tujye hariya badusobanurire iby'ayo mateka badusobanurire igihugu aho gikwiye kuba kijya n'ukuntu cyahagera n'ukuntu twakumira ibyo byabaye ngo bitazasubira niba atari ko mwaje ndabibatwerereye I want to imagine ngo nicyo cyabazanye so grab it and run with it don't waste time muvuga uti burya nibyo nkiri umwana nkamwe muri abana njye niko nagiye muri ibi bintu ariko uko nagiyemo niyo mpamvu nshatse kuvuga ngo hari n'abatabizi uko nagiyemo hari ikintu kikujyamo kikakurya kikakuzengereza ugashakisha ariko niki nagira nti utaracyumva neza icyo ari cyo njye ntabwo nagize amahirwe yo guhera nk'aha ngaha muhereye mwebwe yo kubabwira ngo ariko hano hari itorero mu itorero bagira batya nta torero nigeze njyamo itorero nagiyemo aho narigiyemo nabwo narigiyemo rimeze ntabwo ryitwaga itorero nari ndaho nshakisha ariko hari ikibazo ntiyagira ate uraho ushakisha ngwa ku gihe cyari kirimo abandi bantu bari mu byabo ndababwira nakuriye muri Uganda guhera ndi imyaka 4-5 ndinda mba 20 nanjye 21 n'ibiri hagati aho none nashakiraga ariko ntazi n'ibyo ari byo ntazi ibyo ari byo ko byandeba 23 uza guhura n'abantu bavuga bati dufite ikibazo cyacu tugomba kugikemura bamwe muri twe turabegera turabasanga kugira ngo tumenye abafite ibibazo nk'ibyacu babikemura bate tugira amahirwe abandi benshi
batoya nkamwe bagenda bajya muri iyo nzira, ariko migambi ari ukuvuga ngo ariko amaherezo ikibazo cyacu natwe kizabonerwa umuti. Ntabwo ari umuti uzava ahantu hari inyito Bizimana yavugaga n'iki, uhereye no kurya, uhereye no ku izina rye ngo Bizimana. So hari n'abandi, inyito nyinshi, hari n'ababirekera Imana gusa ngo Imana izabafashe, ariko ugeraho ukibaza ariko Imana yo yarampaye, kwanza yarandemye, yatumye mbaho, yaguhaye bwa bwenge, yaguhaye kumenya, ubikoresha ute? Ntabwo uzategereza Imana kukubwira uko ubikoresha, yarabiguhaye. So mwabana mwe rero, gutekereza imiryango yanyu, ubuzima bwanyu n'ubw'igihugu bitangira kare, bihera kare, bihera ubu ngubu. Niyo mpamvu njye mbashimira ko mwafashe iya mbere mu zamu. Ntabwo mwaje aha kwiga kugambanira umuntu uwo ari we wese, cyangwa kugira ngo ubumenyi muvanye aha mujye kubukoresha nabi aho muzaba muri hose. Oya, ni ubumenyi, ni ukumenya, ukamenya amateka, ukamenya ubuzima, ukamenya ibintu bikorwa kugira ngo bikurokore, bigukize ikibi, bikize igihugu cyawe, bikize umuryango wawe, bigukize wowe ubwawe. Kuriya kurasa ngira ngo barabibigishije. Ubu muzi kurasa? Aha, ntako bisa. Ni ukurasa kandi mudahusha, sibyo? Ariko hari inshingano iremereye rero. Urasa iki? Utazajya kurasa umuntu umwambura amafaranga cyangwa umwambura umutungo we. Nabwo bigira igihe. Icyo gihe iyo kitageze aho ugomba kwitabaza intwaro, nta mpamvu yo kuyikoresha. Igihe kigeze kigera mu buryo bwa rusange, ntabwo kigera ku muntu umwe gusa, kigera iyo abantu bambuwe uburenganzira bwabo. Iyo abantu bambuwe uburenganzira bwabo bakagezwa kure nk'aho twagejejwe, abantu bagashakisha ubundi buryo ibyo byakemuka, ubwo buryo bukabura. The last resort bikaba kuvuga ngo noneho urabizi tugiye kubipfa, ngomba kugira uburenganzira bwanjye. Bya bindi byose twavugaga, dutanga ingero z'Imana, hari umuntu waremye abandi se? Hapana. Twitwa ko twaremwe n'ibizi, izina Bizimana. Ibizi niyo yaturemye, sibyo?
kugira ngo rero undi muntu aza kubuze amahoro, kubuze uburenganzira bigere no ku gihugu, ku buryo igihugu kibura amahoro. The last resort, mbere yo kuyigeraho, the last resort, mu kuvuga ngo nabwiye abantu nta mahoro yanjye nanjye nyaguhe, dore uko twahana amahoro tukabana. Iyo byanze ntaho bigana, nta handi bigana. Uribuka kera icyo gihe nababwiye turi hanze, turi impunzi, twajyaga tunyura ahantu henshi mu mahanga, tukabwira ariko iwacu ni Rwanda, turashaka gutaha, ntabwo tuzabaho mu buhunzi gusa ngo tube mu refugee camps bitagira amaherezo. Kuko babaza ariko twakoze iki, habaye iki? Rimwe na rimwe abo bakaza bakavugisha leta yari iri hano, leta ikabasubiza ngo ariko ngo igihugu ni gitoya, abo ngabo bagume ntabwo babona aho bajya, ngo ntabwo twabona aho tujya kandi ariho twavuye. Ntabwo bishoboka kuvuga ngo gumiyo, ubeho ubuzima bwawe uri impunzi, nabo uzabyara, nabo hagiye habaho ibintu byinshi. Nta nubwo narenganyaga ibihugu bimwe twabayemo. Ibihugu bimwe twabayemo byadufashe nk'impunzi nyine, ndetse barushaho badufata neza, kuko no muri izo ngorane hari abantu bagiraga batya, abana bakiga, bagira bate, ukabaho utyo ariko udafite iyo right. Rero nabwiraga abantu muri liberation yacu yitangira, abo bantu babiri hari aho twabaye batagufashe neza wenda ku buryo washakaga cyangwa wifuza, hari n'igihugu cyawe cyakubujije gutaha ngo ni hato, yaba ngaba baho nabaye uko baba baramfashe kose nta rubanza mbashyiraho, njye nta kibazo mfitanye nabo. Uwo nari mfitanye ikibazo nawe ni uwagombaga kugena uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye akabumbuza. Uwo twagombaga guhangana, niko byagenze. Ntabwo najya gushoza intambara mu bo twahungiyemo ngo hari ibyo batampaye cyangwa batanyemereye. Oya, bashatse babikora, bashatse babiguha. Niyo wavuga ngo ntabwo ari byiza, byaba atari byiza, ariko nyirabayazana ni uwakubuje amahoro mu gihugu cyawe, sibyo? Yes. Rero kuba muri hano nicyo mu byinshi mukwiye kuvana hano, icyo kirimo kumenya uko uharanira ibyawe, uko uharanira uburenganzira bwawe, uko wiha agaciro wowe, ukamenya ngo ndi umuntu nk'undi. Ntabwo wowe uza kuza kumbwira ko ngomba kubaho, cyangwa uko umuryango wanjye ubaho, cyangwa uko abanyarwanda babaho. Wowe urabimbwira nkanjye, uri umuntu nkanjye, ufite uburenganzira bwawe, nanjye mfite ubwanjye, dufite ubwo duhuriyeho. Ntabwo waba ari wowe ugena uburenganzira bwanjye uko ushaka, ntabwo bishoboka. Mu byo mukwiriye kuvana hano nicyo ngicyo. Ariko ikindi mukwiriye kuvana hano ni ukuvuga ngo bwa burenganzira dushaka
iyo ubufite ubukoresha ute se? kuko twabohoye igihugu turagifite kirimo umutekano, abanyarwanda barasubiranye baba umwe, hanyuma se igikurikiraho ni iki? Amajyambere, gutera imbere. Ntabwo twaba twarabonye igihugu ubundi turangiza twicarane nk'uku mwicaranye, umwe yegamira undi, tuganye ngo inzara iratwishe. Oya, ubu kiba gisigaye ni ugukorera igihugu ku buryo gitera imbere. Ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'uburezi, ibibazo by'iterambere, ku buryo igihugu, ingero turazifite nyinshi, ibihugu aho byavuye n'aho bigeze n'ukuntu byateye imbere. Bimwe wenda muzabijyamo cyangwa mwabibayemo, cyangwa umukobwa watubwiye ko yize muri Barcelona muri Spain, agomba kuba mu byo bize agomba kuba yararebaga Spain akareba aho igeze, akanamenya ko mu myaka nk'ijana ishize ntabwo ari kuriya Spain yari imeze. Yateye imbere ite rero kuva hahandi hasi ikaba igeze hejuru, aho abantu bajya guhahayo ubumenyi bakajya kwigayo. Ibyo ntabwo biba ku bindi bihugu gusa ngo bireke kuba ku Rwanda. U Rwanda rukwiye kuba rutyo, narwo rukwiye kuba, hari aho twacupiye tujya hasi hafi kuzimira, ubu twavuyeyo. Ikitubuza umuvuduko wo gukomeza gutera imbere, tukubaka u Rwanda rudukwiriye, rudushimishije, ni iki? Icyatubuza ni iki? Mwebwe muri aha abana bato, icyababuza ni iki? Nta nzitizi n'imwe, nta gihari. Ariko ntabwo bipfa kuboneka gusa. Ntabwo uzagira utya ugakora ubusa, ukirirwa uganya, ukirirwa utya, buri mugoroba ukajya mu nzu ukifungirana ugasenga, ntacyo uzavanamo pe na busa, zero. I am witness to those things. Mwebwe muri bato wenda ntimubizi, ngenda bibabwira nk'uwabibayemo, nk'uwabibonye, ntabwo n'abandi benshi barabizi. Umunsi mwicaye aho mukaganya gusa, ikindi mukwiye kuba muvanaho ahangaha kijyanye n'ibyo mvuga, be problem solvers. Buri gihe shakisha uko wakwishakamo igisubizo, wihereho, kandi wihereho ufite confidence, ibyo ushobora gutanga ibisubizo bikurimo nk'uko biba mu bandi. Kuki abandi baba babifite we ntubigire? So that is the starting point. You must be confident that you have the ability to find a solution or a part of a solution. Naho ugiye gusa ukajya uhora aho, hari abantu babaho batyo, bagahora complaining, leta ntiduhe ibi. No. But be part of government, be part of the private sector, be part of any institution
that actually that being that part is your right. Uburenganzira bwawe. And then, when you raise questions about certain things, there will always be questions, and you should ask questions. You should raise questions. But don't raise questions in a complaining manner. Complaining means you hold responsible somebody else. It's like somebody else should have provided what you need. Why? Why should somebody else provide what you need? Yes, somebody else can, but it should not be you should not feel, what do you call it? It's not an entitlement. You don't sit back and wait that somebody will provide what I need. Why? Why do you feel entitled that somebody else will provide what you need? Why are you not making an effort to give to yourself what you need? Why? The good question will come up if in your right you had something, you were able to do something, and somebody else stands in your way and blocks you. Then you have a right to say, no, don't stand in my way. Or, let's work together, me and you, especially young people, where if you want to work in the private sector, if you want to do business, if you develop an idea in you, try to find something you're capable of doing, depending on your background. And then, I'm sure some of you here, you are not all foreign to each other. Some of you are friends or colleagues, or even same family members. So if one person has an idea and reaches out to a friend, a colleague, or whatever, and you say, you know what, I have an idea. If the other one you are talking to doesn't have an idea, actually that may prompt that person to develop an idea quickly. And his idea or her idea and the other one, the three people coming together and say, let's do something. That is possible, and it will solve many problems you face. Even if you have come together and you meet a dead end, you can't go further. Has some means or that has a responsibility to support people who have ideas. Let's go to so and so. Let's go to Bizimana and say, you know what? We heard that you sit in the cabinet. Can you take this idea for us and tell people that we started something, but we are stuck? Somebody, maybe somehow government may chip in, or go to anybody else you think may be useful. But if you sit back and say, this government, you see, even people who have ideas, they can't help. You see, we had an idea, we did this, but when you have not even reached out to the government,
but to support people who have ideas. Let's go to so and so. Let's go to Bizimana and say, you know what? We heard that you sit in the cabinet. Can you take this idea for us and tell people that we started something, but we are stuck? Somebody, maybe somehow government may chip in, or go to anybody else you think may be useful. But if you sit back and say, this government, you see, even people who have ideas, they can't help. You see, we had an idea, we did this, but when you have not even reached out to the government to say, you know what, we have an idea, help us. Maybe 10 out of 10 ideas you have developed or approaches you make, or 10 may not work favorably for you, but 6, maybe 6 will work. 6 out of 10 may work. Why not? So it's worth giving it a try. Muranyumva? Yes, yes, yes. No complaints, please. At least no complaints for the sake of it. But you can complain the right way. You can say, you know, I had an idea, and I think this idea would work if I had this kind of support. The first point of call is your colleague. The next is to say, but in this system, mu gihugu cyacu, ninde twakwandikira ibaruwa, ninde twakohereza a text, tukamubwira ngo kwisi twari tuzamuye ibintu tubigejeje aha, there is a gap, we don't know how to move further. Can you? So you will always, in most cases, succeed. You will get somebody giving you an idea to take it further, or some material contribution that may actually make it work. Nicyo rero hano mu bintu byose muhavanye, muhave mu mitwe yanyu mufite, you are now builders of something. You are problem solvers. You are innovators. And you're also going to contribute to this nation, the national effort. You see, you can contribute something somewhere, and because of that, there is a return on that effort. If you contribute, if you are thinking like this and you are contributing to the well-being of the nation, that nation will give back to you. There is no question about it. So don't expect the nation to just give us. So aho twatangiriye nababwiraga during the liberation, actually we had nobody to go to say, twavuyemo twaragraduatinze on matters of not complaining.
Because you complain to who? Eh? Muri iriya situation twabayemo ya liberation, who would have complained to who? Tell me where you would have gone to complain. Hey. Yeah? Nowhere. So, I'm witness to these things I'm telling you. If there is anybody who will tell you all kinds of things that you think you need to do so little and expect so much, you know that that person is a liar. They are lying to you. You invest yourself. You put in effort. You use a lot of energy. And sometimes, indeed, it may sound like what you are involved in is just a thankless activity. But why do you need anybody to thank you for doing good things from which you benefit? Who do you wait? Everybody is struggling. In our case, to the extreme, so that you understand, you understand that the way it happened to some of us, it can happen to you. The way this country lost people in the millions, lost their lives to fellow citizens, if you don't develop this bearing, this compass that guides you, these things can come back to haunt us. Murabyumva? Yes, there's no question. There's no question about it. And you don't want the recurrence of that kind of a situation. You don't want it. You don't want it, and you also have to master the fact that I'm not talking about anybody else. I'm talking about you. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda kizakizwa n'abandi bavuye ahandi, zero. If you thought there is anything like that, quickly change your mind. It is not like that. It doesn't happen like that. You must be the one to do it. Biriya ubona n'abantu bafasha bagira batya, abantu bateye inkunga, u Rwanda baruhaye miliyoni zingahe zo kugira gutya, fine. Ibyinshi izo miliyoni ziza kubera ko tuba dufite icyo twakoze tugejeje ahantu bakongeraho. Ariko kugira ngo uzabibone wicaye aho gusa wigaramiye, feeling good about all the nonsense in this world. So, actually, people will hesitate. They say, do we put our money there and it just gets wasted and lost? Because these people are not serious. They are waiting for us to give them our money. And some of it, they take it and they go to drink it. Barafata bakajya kuyanywera. And millions get lost like that. So these people know it. Ariko icya kabiri mujye mwibaza, mumenye by the way ngo niba igihugu kanaka gikize kiduhaye umutungo wacyo, mwibwira ko uriya mutungo bavuye he? Ariko bavuye mu baturage babo
You get it? Yes. So kuki habaho abaturage b'ibice by'isi bindi bishaka kubaho kandi bibaho neza, ukabona ko bagomba kwibuka ko ubakeneye, bagomba kugira icyo bakohereza. Iyo batabyohereje bigenda bite? Urapfa? Yes, you can't wait for somebody to feed you. You must strive to feed yourself. There are no two ways about it. Maybe what you are trying to do is not enough. Okay, then somebody, for some reason, will show up and add to your efforts. But if you think we shall sit back and expect to be given resources of other countries, of other citizens, first of all, it is a foolish thing. It's absolutely foolish. Of any people who would sit back and expect that somebody will look after them. No. People call it, they find nice words and go, dependence. Dependence is another word for stupidity. Yes. If I have a mentality that I will depend on other people, I will depend on them, it is dependence, it's because I'm stupid. If I really subscribe to that, if I did that, I would be stupid. So you Rwandans avoid that. And the time is now. And the people, ni mwebwe. Yes? Yes. Some others have played their part, whether in full or in half. So it is up to you to come and fill the gap. And then continue beyond that to something else that you deserve. Another level higher than where we have reached this country. Where we have the level at which we have taken and delivered this country, you can go higher. And it's you, it's not somebody else. We are waiting from another place. No, not from another planet, not from another continent, not from anywhere. Those being awaited, ni mwebwe. Then in short, you are waiting for yourselves. So you must think about it. Kuyavuga ntabwo ari ukuyamara, because there will be another time, maybe bamwe muri mwe muzagaruka mu sharing, share experiences, n'abandi bazaza nyuma yanyu. But muvaha mutahanye imigambi. Individually, collectively, you should contribute to. You will not succeed unless there is a discipline that keeps bothering you, in a sense that you want to
take it further, upgrade it every time. Finally, mbasabe nk'urubyiruko, we need you, we love you, but please, first and foremost, take care of yourselves. Right? Yes, sir. This religion of alcohol, I think even if people recruit others into it, alcohol is killing you, it's killing young people. Well, abakuru bo barashize. Yes, it has killed so many old ones like us. Abandi bari mu nzira basa nk'abananiwe ariko I want to warn you and beg you that ibi byose tuvuga byabazanye hano, imigambi dufite ku gihugu n'iki, this thing will kill you before you realize your ambitions. If you have any, because you must have ambitions first of all, then don't cut your life short for really nothing. Then hari alcohol, hari ibindi biri hanyuma bindi by'ibiyobyabwenge bikaze bibatumura banywa mu matabi n'ibiki. Urumogi murabwumva? Uwababwiye ko rwamukijije cyangwa rwakijije umuryango we cyangwa rwakijije igihugu ninde? Ndabatumye muzanshakire just one person. Only one, I don't want two. Muzanshakire umuntu umwe ushobora gutanga testimony akavuga ko byamukijije. Uwo muntu ni mumunzanira, azabanza mpembe wowe ibyo kumuhemba we simbizi uwo kuko azababeshya. He should just end up in jail kuko azababeshya. Ariko still you make an effort mumunshakire. Yes, I can put a bet on that. Ngamushakire umwe uzaza agatanga testimony, agahagarara imbere y'abantu hano akababwira ati ibyo mujya mwumva abantu bamwe barakabya, jyewe dore aho anutangiriye, dore uko nari imeze, dore aho ngeze, nirwo rwankijije nta kindi. Muzamunshakire please. Jye naramushatse naramubuze. So ibintu rero bidafasha ubuzima kuba neza kurusha, abantu baba babishaka biki. Iyo bibaye benshi rero bikajya mu rubyiruko bikajya bite, ntabwo byica mwe individuals gusa, byica igihugu. Cya gihugu twaraha turirimba tuvuga urwatubyaye, tuvuga rwo ushaka kubaka, mu byibagirwa rurazimira. Muranyumva? Mujye muhora mwibukiranya, tuzahora tubibutsa. Ntabwo kwibutsa ibintu nk'ibi ari uguta igihe. We shall keep trying. Okay? Namwe keep trying please. And we should have
some good leaders in you. We need leaders of today and tomorrow. All right? Yes, sir. God bless you.